Hello, namaste, people online. Good evening. Hello. Good evening, sir. Hello, very good evening, people. Namaste. Yeah. Shall we start our discussions? Shall we continue our discussions with this topic, current electricity? Yes. Yes, sir. Yeah. Is the camera angle fine? Yes, it is. Okay, here we go. Huh. What did we observe yesterday? We observed yesterday that electric current is rate of flow of charges. We wrote one definition for the same. What definition did we write? And we wrote one expression. I is equal to Q divided by T. This was the equation written. Now that I equals Q by T was the equation written. Then also we wrote one equation. Q is equal to N times E. What was Q? Q was charge, N was number of electrons, and E was charge of electron. It is to story had I yesterday. Again now, there are certain things left for today's discussion. ಏನೇನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ? We observed Q. Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Charge, N number of electrons, E charge of an electron, I electric current, Q charge, T time. ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿದ್ರೆ Q is also charge, E is also charge. Then why do we use two relations? ಎರಡು charge ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. What is use of this? E being a very small number. What was value of E? Value of E 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. ಏನಿದೆ 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb ಅಂದ್ರೆ 1.6 in 10 power of minus 19 coulomb is charge of an electron. Electron charge ಸಖತ್ ಕಮ್ಮಿ, minus 19, very small. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ Q ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. We'll solve a numerical to get a super idea on what is this Q. Please write this question. Find number of electrons. Find number of electrons in 2 coulomb of charge. Find number of electrons in 2 coulomb of charge. Find number of electrons in 2 coulomb of charge. 2 coulomb charge number of electrons calculate ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. Okay, fine, nice. Solution. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? Observe. Solution. Given. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವುದು? Given. Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, charge. Q ಎಷ್ಟಂತೆ? 2 coulomb. 2 coulomb. ಏನಿದು coulomb ಅಂದ್ರೆ? First coulomb is charge. SI unit of charge. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದ್ವಿ. SI unit of charge coulomb, SI unit of time seconds, SI unit of current ampere. ಹಾಗಿದ್ರೆ coulomb is SI unit of charge. Okay. Find number of electrons. N I have to calculate. Okay, we'll do one thing. ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. In 1 coulomb. ಯಾಕೆ 1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Because your NCRT says 1 coulomb. NCRT ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In your prescribed textbook it is given. So we'll stick on to textbook content. Then E is known to us. Information is ಇರೋದು 1 coulomb, number of electrons. We know that. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಗೊತ್ತು? Value of E ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟು? 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Value of E is to 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb. Fine. Formula. Q is equal to N into E.
Formula Q equals N into E. We have written. I'm using the same relation. Plug ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. What is value of Q? 1 coulomb, 1C. What is value of N? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. I don't know. I have to find out. What is value of E? It is standard value. 1.6 into 10 to the power of minus 19 C. C and C cancel ಆಯ್ತು. What am I left with? We are left with 1 is equal to N into 1.6 into 10 to the power of minus 19. We are left with this. Is that correct? Yes. Now you'll use your knowledge on mathematics. What does this knowledge on mathematics tell you? N ಹೇಳುತ್ತೆ N is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19. And what did we do? N we retained as it is. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ವಿ. ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರ N retain ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. We pushed it the other side. That's what we did. Fine. ಈ 10 power of minus 19 ನ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? Plus 19. N is equal to 10 to the power of plus 19. See, this I'm pushing it to numerator. Gotalva, basic, all this knowledge on mathematics, you will have by now. So 10 to the power of plus 19 divided by 1.6. Division model. We pretty well know 1 by 1.6 division model on chur kasta agate. Hagere I'll make a small arrangement, I'll express it this way. N is equal to 10 to the power of plus 19 ಹಾಗೆ ಇದೆ divided by 1.6 na I'll write it as 16 into 10 to the power of minus 1. 1.6 ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ? 16 into 10 to the power of minus 1. What did we do? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? We pretty well know mathematics ಅಲ್ಲಿ decimal na right shift ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you shift a decimal to right, say I have shifted, moved decimal to right. Fine, very good. Move ಮಾಡಿದಾಗ I'll multiply with 10 to the power of negative number of decimal places. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1.6 decimal ನ move ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? It becomes 16. How many decimals did we move? 1 decimal. I'll multiply this with 10 to the power of minus 1. Right side shift ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you shift decimal to right, negative 1 yake, I have moved 1 decimal place. So junk number 0.08. I'll move 2 decimal places. 1, 2. How many decimal places did I move? 2. Yav kade? Right. What does our shortcut tell? 8 into 10 to the power of minus 2. Minus yake? You have moved it to right. 2 yake? You have moved 2 decimal places. Vishadara hoita. Sir, do we have certain arrangement when I move to left? Yes, adu ide. Sumnand example nona. 6 to 5.4. I have some number. I'll write it as 62.54. ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? I have moved to left. How many decimal places did I move? 1 decimal place move ಮಾಡಿದೆ. See, left ಗೆ I have moved 1 decimal place. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? 62.54 into 10 to the power of plus 1. Plus 1 ಯಾಕೆ? Y plus 1. Plus because you moved it to left. 1 because you moved 1 decimal place. Is that clear? Yesterday decimal place move madadri 1. Plus yake you moved it to left. Is that clear? Yes. Artha aita? Yes. This is generator knowledge. Fine. Now N is equal to 10 to the power of plus 19 as it is into 10 to the power of plus 1. Why is it 10 to the power of plus 1? Because ಈ 10 power of minus 1 ಮೇಲ್ push ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. 10 power of minus 1 I have pushed it here. ಇದು 16. Clear? Yes. So ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್? No, do ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ erase ಮಾಡ್ಲಾ? ಈ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟಫ್ erase ಮಾಡ್ಲಾ?
I have moved all this general knowledge stuff. Divide ಮಾಡ ಇವಾಗ 1 by 16. How to divide 1 by 16? 1 16 ಆಗುತ್ತಾ? No boss. ಆಗುತ್ತಾ? Yes boss. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಈಗ no boss. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ yes boss. Can I divide? Yes. How many times? 6 6 6 36. 6 3 carry. 6 on the 6 plus 3 9. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 96. How much is left? 4. Can I divide? No. 40 ಮಾಡ್ಬೋದು. 16 2s are 36. How much is left? 4. ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ವಾ? What did I do? Yeah, ಸರಿ ಇದೆ. How much is left? 4. Then what is left? Nothing. So we'll continue doing this. Someone's microphone is under unmute mode. Can you please put it to mute mode? Someone's microphone is under unmute mode. Kumuda. There is a user by username Kumuda. Thank you, Kumuda. Okay. So we have divided this. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಪವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. Numerator, yes please. Waiting. Sir, 16 2s is 32. You wrote 36. Oh, sorry. Extremely sorry, my dear friend. Extremely sorry. Just 32. Yeah. So left is 8. Howda? Thank you. Now 0. How many times? 16. 5s are. Agatalva 6 5s are 40. 0 4 carry. 5 are 5. 6 5 is 30. 0 3 carry 80. Sorry, is that correct? Nothing. ಹಾಗಿದ್ರೆ what am I left with? We are left with this. N is equal to, see this numerator is 10 to the power of 19 plus 1, 10 to the power of 20 and multiplied by, it was 1 by 16 earlier. 1 by 16 ittidu. What is 1 by 16? 1 by 16 is 0.0625 into 10 to the power of plus 20. Is that correct? Yes. Can I leave it as it is? I can leave it as it is. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. But your textbook says 6.25 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ textbook. So it is n is equal to 6.25. Now what to write? ಈ decimals ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? By the way, this is your working column. How to deal with this decimals? Earlier I taught you a shortcut. ಏನ್ shortcut ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? How many decimal places did I shift? 1, 2 decimal places. ಯಾವ ಕಡೆ? Right side. Is it 10 to the power of minus 2? Yes. Minus because it is to right. 2 because you move 2 decimal places. I have 10 to the power of plus 20 as it is. No change in that. 10 to the power of plus 20 ಹಾಗೆ ಇದೆ. Is that visible? Yes, boss. ಈಗ 6.25 into 10 to the power of plus 18. ಏನಿದು? Electrons. First write this. Then we will understand what did we do. Now, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ numerically ಅಂತ we'll understand. First, please write this as it is. If you have any doubts, let's discuss. ಕೇಳಿ doubts ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ please continue writing as it is. ಸುಮ್ಮನೆ copy ಮಾಡಬೇಡಿ. Please understand and then write fast. Sir. Listening, yes, please. Sir, can you please explain it again, sir? I joined the meet late, sir. Which one? ಯಾವುದು? The whole sum, sir. You do one thing. You please write once and Okay. let others also write, and then I'll erase everything and then I'll explain from the beginning. Is that fine? Yes, sir. Yeah. First, please write. Then erase ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ fast explain ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. Is that okay? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, please, listening. Sir, I am new student. Sir. Today I joined. Fine.
Sir, I No, don't know about which chapter you're doing. this is current electricity. Chapter is current electricity physics. And yesterday we have discussed only about basics. And here, yesterday's takeaway, we have written two formulae only as of now. So based on this formula, Q is equal to N into E. Here we have written this numerical. We have solved this numerical. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿ, ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ಬರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬರೀ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Thank you, sir. ವೆಲ್ಕಮ್. Fast. Finish it off. Done? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ So ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 1 minute, sir. ಸಾರಿ, So 1 minute, sir. So 1 minute, sir. We are writing. fine, I am listening. Fine, I am waiting. I have listened to you. I am waiting. Fine. Those who have completed this will do one thing. I'll just change some data in the question and we will resolve the numerical again. So ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. Find number of electrons in 2 coulomb of charge. 1 coulomb of charge ಬದಲು find number of electrons in 2 coulomb of charge ಅಂತ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇವಾಗ. Is that clear? Previous numerical ಥರನೇ. Others can start solving. Those who have doubt, please listen to me. I'll start explaining. And we did not come to conclusion. ನಾವೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. Later I will come to a conclusion. Is that clear? Is that clear? Yes. Only change between previous numerical and this numerical is ಹಳೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? Q is equal to 2 coulomb. ಏನಿತ್ತು, ಆಗೇನಿತ್ತು, Q is equal to 1 coulomb ಇತ್ತು. Q equals 2 coulomb. Rest everything is same. Here I'll write 2. See, find number of electrons. Okay, I have to find N. In 2 coulomb of charge, Q is equal to 2 coulomb. Q is charge on a body or charge, total charge. Yesterday we have written. Okay. ಹಾಗಿದ್ರೆ Q is equal to N into E. This value is universally accepted value, standard value. Another charge of an electron is a standard value.
1.6 in 10 power of minus 19. Q equals n into E. E formula as it is bರುತ್ತೆ. Q value is 2. Is Q value 1? No, boss. In this numerical, Q value is not 1. In this numerical, Q value is 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ Q ಜಾಗದಲ್ಲಿ we wrote 2. N is unknown. This is what you have to calculate. E charge of electron 1.6 in 10 power of minus 19 coulomb. ಬರೆದ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು ಈಗ? ಇಲ್ಲಿ digit 2 ಉಳಿತು. Here again we have digit 2. ಇಲ್ಲಿ 2 is equal to n into 1.6 into 10 to the power of minus 19. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ. Someone asked me doubt earlier. Do you have doubt till this point? Hello? I don't think so. Hello? No, No. sir. What did we do? We moved this 10 power of minus 19 to other side. We pretty well know when you are multiplying two terms, n into something, it is n into something. When I shift this here, it goes to denominator. Rules of multiplication division go to navigate. So it is 2 divided by 1.6 in 10 power of minus 19. Is that correct? Yes, boss. Any confusions with this? No. No, sir. So here I have 2 into 10 to the power of minus 19 plus 19. Hey, where did this plus 19 appear all of a sudden? No, it did not appear from anywhere. It was minus 19 earlier. I pushed this minus 19 to numerator, it becomes plus 19. Is that correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Do I have this 2 here as it is? Yes, I have this 2 as it is. Do I have this 2 here as it is? Yes, here I have this 2 as it is. But ಬೇರೆ steps ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 1.6 I have written it as 16 into 10 to the power of minus 1. ಇದು ಯಾಕೆ Excuse me, sir. Yes, please, listening. Sir, is the answer 1.25 into 10 to the power 90? Will tell you. I'll tell you. Can I just solve? I'll finish it off. Yes, sir. It's good that you solved it earlier. Super. I'll just finish it off and let's discuss later. Is that fine? Yes. Okay. So 16 into 10 to the power of minus 1. Minus 1 here I have moved decimal to right. Correct? Minus 1 ಆಯ್ತು. Rules of pushing a decimal to right left, just now we discussed with some examples. Yes, 10 sir. power of minus 1, I'll push it to numerator, it becomes 10 power plus 1. Same base powers are added. Idu namige gottu. What same base powers are added? A to the power of m into a to the power of n is a to the power of m plus n. Howda? A to the power of m into a to the Yes, power of sir. n is a to the power of m plus n. Is that visible? Yeah, it is visible. So it becomes 10 power of plus 20. I have this 2 as it is from my previous step. Correct? Now, instead of 1 by 16, it is 1 by 16 into 2. Sir, you could have written 2 by 16, no, directly. ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. Sir, you could have divided 2 by 16 is 1 by 8. No, why are you making this complicated? No, I'm not making this complicated. I'm making this simple. How? Because I have already divided 1 by 16. 1 by 16 division ಮಾಡಾಗಿದೆ. I know value of 1 by 16. 1 by 16 is 0.0625. This any individual can do this multiplication. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ವಿಷಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? Is that correct? It's a fourth standard procedure to multiply, divide two numbers. Correct? This is also fine. Idil doubt ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? See, major ಅರ್ಥ ಆಗೋದು physics use ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ. Up to this point I have used physics. Later it is just mathematics. Q is equal to n into E. Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? N ಅಂದ್ರೆ ಏನು? E ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If you know these three things, what is Q, what is N, what is E? If you know these three things, rest is simple. ಹೌದಾ? Rest all is simple. Correct? Multiplied by 2. What is multiplied by 2? Now I have to obviously change this number. 5 2s are 10, 0, carry 1. 2 2s are 4 plus 1, 5. 2 6 are 12. So it is 12.50 into 10 to the power of plus 18 electrons. Is that correct? People online, is that correct? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So 12.5 into 10 to the power of plus 18 electrons. Please write this and someone give me answer 1.25 10 to the power of plus 19 anta
That individual is also correct. One of my friends told me, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.250 into, where did I move the decimal? Sir, you moved it to left. When you moved it to left, you should write plus. How many decimal places did I move? One decimal place. Having a 1.25 10 power of plus 1 into 10 to the power of plus 18 as it is. Plus 18 plus 1 is plus 19. So 1.250 into 10 to the power of plus 19 electrons. What did I calculate? I have found number of electrons in 2 coulomb of charge. Is that clear? Yes. So what did you do basically? Why did I use this formula? I'll tell you. Please write this numerical. I'll tell you. Bega. Bardagidra, I'll erase this. Bardaita, can I erase this? Can I erase No, this? sir. Okay. Fine. Please finish it off. Finished? Did you complete? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So shall I continue then? Yes, sir. Yes, sir. So here we go. I have erased. No, I have Allah. I am erasing this. Correct. Okay, I'm erasing this. I'm erasing this. I'm erasing this. And I have been telling you right from my yesterday's session, and I'll tell you throughout this academic year, we are not just learning subject to by heart things. By heart ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ subject ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ. Then subject ಕಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ? You should be in a position to answer any related question which is related to your syllabus. Okay? And obviously, yes, an examiner cannot ask you question out of your NCERT syllabus. Any question that is asked will be within the frame of NCERT or your prescribed textbook only. You belong to SSLC, or you belong to CBSE board, or any board. Any board ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ board ಬಗ್ಗೆ ನಾವು teach ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. But your question should be within that frame of NCERT only. Correct? Fine. Super. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Find number of electrons in 2 coulomb of charge calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This charge is 2 coulomb. Sir, should charge be always spherical? ಒಂದು assumption ಅಷ್ಟೇ. 2 coulomb charge. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, which was our previous numerical. This is 1 coulomb of charge. What is value of Q? 2 coulomb. What is value of Q? 1 coulomb. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ if there is this charge 2 coulomb in a wire, ಒಂದು ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ
2 coulomb charge. Sir, ಹೇಗಿದೆ? How is this 2 coulomb charge? Imagine 2 coulomb charges moving like this. Move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Either to right, either to left in a wire. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? Wire. Sir, does it move together as a ball? ಅಲ್ಲ, ಬಾಲ್ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 coulomb charge ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. How many electrons do we have here? We have 12.50 into 10 to the power of 18 electrons. If I say charge in this wire is 1 coulomb, ಅಂದ್ರೆ ಈ wire ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ? 6.25 into 10 to the power of plus 18 electrons ಇದೆ. ಈ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. I tell you what a big deal ಇವಾಗಿದೆ. 12.5 10 to the power of plus 18 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 18 zeros ಬರೀರಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಾಪ್ರೇ! ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್. ಸರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ಸರ್. ಇದು 6.25 into 10 to the power of 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ಓಹೋ, ಸಾರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. 18 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.0, ಇಲ್ಲಿ 0.0. These many electrons are there in that wire. ಈ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. Now please imagine, is it easy to use this large number or is it easy to use 1 coulomb? ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇವಾಗ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 1 coulomb, sir. ಈಸಿನಾ ಇಲ್ಲ 1 coulomb ಅಂತ ಈಸಿನಾ? 1 coulomb, sir. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಈಸಿನಾ ಇಲ್ಲ 2 coulomb ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸಿನಾ? ಸರ್, 2 coulomb is better ಸರ್. ಸರ್, 1 coulomb is better ಸರ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ಝೀರೋ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾನು Q is equal to N into E ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಷಯ ತಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. I is equal to Q by T. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ Q? ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 coulomb. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 1 coulomb ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್, ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 coulomb ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಯ್ತು. 2 coulomb ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು? ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸರ್, 10 coulomb ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಆಗುತ್ತಾ? ಸರ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಮಾಡೋದು? ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ. ಫೇರ್ ಎನಫ್. ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಲೋ. Yes, sir. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. Q is equal to N into ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ನನ್ಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಈದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಡಿಫೈನ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆರ್ ಬರೀರಿ, ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದು
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ SI unit of current. Definition of SI unit of current. Definition of 1 ampere. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ SI unit of current. ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ SI unit of current ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಡಿಫೈನ್ 1 ampere ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ I ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಕರೆಂಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್? ಆಂಪಿಯರ್. Q ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಚಾರ್ಜ್. ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಷರ್ ಚಾರ್ಜ್? ಸರ್ ಕೂಲಂಬ್. T ಅಂದ್ರೇನು? ಟೈಮ್. ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಷರ್ ಟೈಮ್? ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್? ಕರೆಂಟ್ ನ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲೂ 1 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಬರೀರಿ, 1/1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾ ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಫೈನ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 1C divided by 1S. ಛೀ ಯಾಕ್ ಹಿಂಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ. ದೆನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಡಿಫೈನ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್. ಸೊ ಐಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೆನ್ ಸರ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ Q is equal to NE ಚಾರ್ಜ್. ಕೂಲಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಕೂಲಂಬ್. ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸರಿಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ current carrying conductor. Electric current in a current carrying conductor. Electric current in a current carrying conductor is said to be 1 ampere. AMPR. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬಾರ್ದು. Ampere spelling AMPR. Electric current in a current carrying conductor is said to be 1 ampere. If yavaga 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge hotane flows. Yenagtide charge? 1 coulomb of charge flows through a cross-sectional area of a conductor. Flows through cross-sectional area of a conductor. Flows through cross-sectional area of a conductor in 1 second. ಓಹೋ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು? 1 ಕೂಲಂಬ್. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಲೋ. Yes, sir. Sir, can I define 2 ampere of current? Sir, 2 ampere ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು 2 ampere ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್? 4 coulomb of charge should flow in 2 seconds. ಹೌದಾ? 4 coulomb of charge, if it flows in 2 seconds, current is 2 ampere. But 2 ampere ನೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Yes, please listening. Someone is trying to communicate. Cross sectional area, what does it mean? Like okay. Cross sectional area ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ವೈರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ವೈರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಹುದಾ? ವೈರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೈರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ? ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರದೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ?
Yes, ಇದು sir. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನನ್ನ. ವಿ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಐ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಸ್ಲೈಸ್ ದಿಸ್, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಈ ವೈರ್ ಇದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ತರ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್. ಆರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೈರ್? ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ದ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. ವೆಲ್ಕಮ್. ಬರೀರಿ ಫಟಾಫಟ್. ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಬೇಗ ಬರಿಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. Finish, sir. Completed, sir. Sorry, my microphone was under in a mute mode and I was trying to answer. Sorry. ಹೇಳಿ. Someone had some doubt. Hello. Done? Finished it off? ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇನ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು? Okay, fine. Yes, sir. Finish, sir. Okay, super nice. So shall we continue? Okay. So ಹಾಗಿದ್ರೆ we learnt new thing today. ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. NOT, ನೋಟ್. Note. I'm erasing this, I'm erasing this, I'm erasing this. Note. Note. Conventional. 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 Conventional current direction. Conventional current direction. Conventional current direction. ಏನಿದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಸೇಮ್ ನನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಬಲ್ಬ್, BULB, bulb. I have observed some people ಅವ್ರು ಈ ತರ ಬರೀತಾರಪ್ಪ, BULPU, bulb. It is not bulb, it is bulb. Is that clear? Bulb ಅಲ್ಲ, it is bulb or lamp. ಈ bulb or lamp na I have connected it to a battery. Super fine, nice boss, very good.
ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಕೊಟ್ರೆ? ಸರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸರ್, electrons will flow, sir. From where? Sir, there are electrons inside the wire. These electrons will flow from here to here, here to here. Bulb will glow and this electrons will continue to flow. ಹೌದಾ? Yes, sir, we have discussed this yesterday. ನಾನು ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ಗೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A, B, C, D, E, F, G. Sir, ನಾವು ನರ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಲ್ಲ, ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ABCD. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ABCD ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ electron. Sir, from the negative side. Negatives. Andre, if I am speaking in terms of these ends, can I say it is D to C, C to bulb, bulb to B, B to A. Howda? Yes or no? Yes, sir. C, B, A. D to C, C to B, B to A. So did the journey start from battery? Journey started from battery. Hagidre, can I Yes, say sir. battery to D, D to C, C to bulb, bulb to B, A, and here again to battery. Is that correct? Yes, sir. So cyclic agide. Cyclic andre it completed one cycle. Zzz, tuck. Fine. Now someone asks me, or if imagine you have this question, sir, you have written direction of flow of electron, but you did not write direction of flow of current. Current direction, electron direction, are these one and the same? Answer is no. Current direction and electron direction one and the same Allah. Then I'll write the same circuit again. Same circuit, same bulb, same bulb, same battery, same bulb, same battery. D, C, B, A. This is battery. I'll call it as BA. This is plus, this is minus. Now I'll write I, 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 and I. Bulb will glow. ಏನು difference ಏನು? ಇಲ್ಲಿ did I write direction of flow of electron? No. I wrote direction of flow of conventional current. Direction of flow of conventional current. ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಐ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, Battery, A, A, A to B, B to B to bulb, bulb bulb to to C, C to D, to D, D D to to battery. Now please observe, are these directions one and the same? No, they're ulta. no, sir. ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಸರ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟರ್ಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್? ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ you are sticking on to a procedure, you are sticking on to a process to make things easiest. Convention, conventionally ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಮದುವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಹಾಲ್ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಮದುವೆ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ, ಛತ್ರ is also called conventional hall. Why? ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್,
Sir, now it is corona. No sir, you cannot invite more than 20-30 people. Okay, fine boss, there is a marriage, ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗಿರೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಜನ ಒಂದು 600-700 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 600-700 ಜನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಲಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಕಾಮಡೇಟ್? ನೋ ಸರ್. ಆ 600 ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಕಾಮಡೇಟ್? ಆ ಬಂದಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ? ನೋ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು. ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. 600 ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊಂದ್ ಜಾಗ ಆಯ್ತು, ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಆಚೆ ಇದೆ ಐಡಿಯಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಡ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾವಾಕ್? ಡಿಡ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟರ್ಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್? ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸಿ. ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಟರ್ಮ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವ? ನೋ ಡೂಡ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬರೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್, ಈ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಟೆಲ್? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜನ ನಂಬುದ್ರ ಅದನ್ನ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನೊಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಲ್ಬ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರು? ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳು ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರೆದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳು ಕೊಟ್ರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ 100-200 ಇಯರ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಒಂದ್ 200 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರು ಕೆಲವರು. ಯಾರ ತರದವರು? ನಿಮ್ ತರದವ್ರು. ಸರ್ ನಿಮ್ ತರ, ನನ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ನಾನ್ ದಡ್ಡ ಕಂಡ್ರು. ನಿಮ್ ತರ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರು ಯಾರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ 200-300 years. They performed experiment and they told to the world that, dear respected people, protons ಆಗ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲೂನು. ಮತ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. protons will not move. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, why can't protons move? Boss, protons are safely secured inside a nucleus. It is very difficult for you to remove proton. It is easy for you to remove electron. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Will protons move? No. protons ಮೂವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ನನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಬರೀಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಬರೀಲ್ಲ. ಪುನಃ ಚರ್ಚೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರು. ಇವ್ರಿಬ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ರು. ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? 200 years ಇಂದ we have been following only one method. ಏನು? we are writing direction of current from positive. 200 years ಇಂದ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದಾನೇ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಟೈನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದು ತಪ್ಪು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಟೈನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂಗೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ಬಹುದಾ? ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಏನು? ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆವಾಗ ಹೊಸ ಥಿಯೋರಿ ಬಂತೊಂದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಆ ಥಿಯೋರಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ and direction of electron flow are opposite to each other.
ಏನಂತೆ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ and direction of electron flow are opposite to each other. ಓಹೋ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿದ್ ಬರಿತಿರೋ ತಪ್ಪು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ವಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ನಾವ್ ಈಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿದಕ್ಕೇನ್ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ? ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ವಿಷಯ ತಲೆಗ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Now comes the question, sir, should I write this or should I write this? Please write direction of current anta keladre you have to write this only. Remember, current direction ellinda shuru agutte? Current direction is always from positive terminal of a battery. Current direction is always written from positive terminal of cell or battery. Cell illa battery positive terminal inda shuru ಮಾಡಿ. ಇದು ರೂಲ್, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದು. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ sometimes they will frame a question. They will write one battery ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸೆಲ್, ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. They will write A here, they will write B here. They will ask you, write direction of conventional current and write direction of electron flow ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ? A to B, A ಇಂದ B ಗೆ ಏನು? direction of electron flow. ಹೌದಾ? A ಇಂದ B ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ. ಸರ್ ಹೌ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಎ ಇಂದ ಬಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಬಿ ಟು ಎ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ conventional current. ಕರೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಹೇಳಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ. ಏನ್ ಕರೆಂಟ್? ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್ ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಎಸ್. ಇದು ಸರಿನಾ? ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ? ಇದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವು. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಬರೀರಿ ಬೇಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ನೋ. ಕೇಳಿ, ಯಾರಿಗೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? Yeah, you have to write this diagram, you have to write this diagram, and then you have to write this. You have to write as it is what I have written. Okay. You have to write as it is what I have written on the board. You have to write this, you have to write this. Please be careful with current direction, electron flow direction. Sarig baribeku. You cannot skip these things. You cannot skip these things. Bega bariri, make it fast. Nimma next math sir papa wait ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Let's not make him to wait further. Finish, sir. Finished? Nice, very good. Others, did you finish? Sir. Yes, sir. Finish, sir.
Very good, super. Hope everyone has completed writing. My request is please read these notes on daily basis. Then detail notes alla kodta idini idanna odi. Is that clear? Okay, then we will continue our discussions in next class. Until next class, take care. See you. Bye bye. Love you all. Have fun. Enjoy. Take care. Have a great week and ahead. Bye bye. Bye, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir.